Всем привет, ребят! Вы на канале Мистер Дог, и сегодня мы продолжаем играть в GTA ViCITY. Почему-то сейчас внезапно начался дождь. Это, конечно, не нравится. Сейчас мы придем на миссию. Спасибо. Так. Как мы помним, в прошлой серии мы ничего не делали, смотрели касцены. И, как вы видели, Томми Версетти не сделал сделку с своими ребятами, и все умерли, кроме него. И потом нас отвезли в отель, и там мы звоним своему старому другу, и он нам говорит, что он вернул деньги. И вот мы пришли на задание, там где можно примерно выбить $100. Но я уже не помню, сколько там можно, то есть, выбить. Вечеринка. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reason. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Возьмите новую одежду в магазине Рафаэля. Ладненько. Как раз здесь тачка стояла. Сейчас мы должны приехать к магазину одежды, и я тебе новую одежду. Hey, yo, be easy, man, yo! Потому что смотрите, как она аккуратно выглядит. По-моему, баги. You got ID? Красавчик. Ну, как сказать? Ну, раньше для этих годов он был реально красавчик. Вы же что вы делаете, копы, в этой стране? Ладно, я не буду впутываться в эти проблемы. Минус бабушка. Ой-ой. Отошел коп. Здорово.
я хочу этого баги угробить, то я, кажется, он даже не угробится. Да, тут есть солидные тачки, ну, у этого, по-моему, движок V12. Еще открытый V12. Вечеринка. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. ViCITY. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Edis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising Silicone Star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the ViCITY Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Yeah, can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's silent. Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party deserve a triumph. I can only apologize. Oh, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Так, отвезите дочь полковника в клуб Пол Зошин. Мой баги пропал. За что? Инфердус. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Сразу говорю, кто не смотрел первую серию, я только говорил, что я не водитель открою, то что здесь реально сложно водить. I'll pay if you play. Hey, baby, you like my muscles? My family already owns you! See you around, handsome. I'm sure you will. $100 все. You look hot. Так, я тут как раз тут чокаю.
Уличная одежда доставлена в отель Ocean View. Одежда для вечеринки доставлена к Рафаэлю на Ocean Beach. Ничего себе! Убил тачку. Только не удариться в кого. Только не говорите, что это сохранение. Просто не хочу сейчас сохраняться. Хотя все-таки, чтобы ничего не потерять, лучше сохранение сделать. Получи моя красная инферно, поломанная. Вечеринка. Слышь, дядя, ты что? Ты знаешь, кого хотел тачку угнать? Супер, скорость закрывается. Ocean View. Хорошо. Что ячейку? Все, сохранился. Отлично, тут был. Отель все равно лучше было бы сохраниться. Damn, honey, you look a hot dish. Все, поехали на задание. В агентстве сесть, что ли? Нет, к сожалению, нет. Следующее задание. Разборка на задворке. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Это я вас похвалил. Сегодня будет 2 задания, а так будет по одному. На мотике, мне кажется, удобно. Вижу,
Ничего себе подлагнуло. Вайспоинт. Все, припарковался от бога. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. I'm looking for some English guy. Ken Paul. Ken Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Wait. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you... Wait, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of a hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Вайпоинт. Отыщите шеф-повара в Ocean Drive. А, это сейчас надо повара этих убивать. Зато мы получим оружие, помню, от задания. Ё! Как мы выжили? Там сейчас самое главное не умереть. Простите, ребята. Сейчас мы продолжим. Простите за такое недоразумение, потому что у меня просто памяти уже не хватало. Понимаете, человек... Нету, наверное, даже у меня еще такого человека, которого в телефоне, внимание, 300 с копеечкой фоток. Но я соточку удалил. Они реально уже не нужны. И куда это надо мне стать? А здесь это здесь. Я забыл это место. Сейчас найдем. Да, вот здесь. Hey, what you looking at? Better start talking. Hey, make me, you Будет драка. Теперь можем применить с этого way to go, телефона. tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way. Так. Так, лучше быть в бегах сейчас, чем немножко потратить патроны.
You want a piece of this? Знаешь, дядя? Черт, 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 черт. Damn, honey, you look a hot dish. Черт. Давай, давай. Черт. At least you ain't gonna worry about your looks. Черт. Задание провалено. Черт. Начать заново, да. Черт. Well, I hope you're having a Так, good это time. пропустить. Черт. Так, оружие есть? Нет. Так, я быстренько сейчас все сделаю. Хотя зачем об это все смотреть? Так, Oh, way to go. продолжаем. This way. Стреляй! Чё ж ты так тупишь? Да чёрт! Сейчас опять его провалю. Чёрт! Да давай! One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun shop's a couple of blocks away. Easy on the blood, dude. Чёрт! Если надо приехать на регион. Так. Да. Продавца оружия на его курточке написано Rockstar Games. Так, все понятно все. Так. Да. I'll need to see your license. Frankie, man, up yours. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you. Все, ребята. Don't you ever get in my face again. $200. Это у нас 300,
Спасибо за просмотр. Вы были на канале Мистер Док. Ставьте лайки. И всем удачи. Пока-пока.